Hoy te voy a contar o de los secretos mejor guardados de la cocina casera. Es truco que parece pequeño pero que cambia absolutamente todo. Y lo mejor de todo es que casi nadie lo conoce. Así que cuide conmigo porque después de esto probablemente no vuelvas a freír cebollas nunca más de la forma tradicional. Imagine lograr el sabor dulce, dorado y profundamente aromático de la cebolla caramelizada, pero sin lágrimas, sin el olor fuerte que se queda en la casa y sin pasar tanto tiempo frente a la sartén removiendo sin parar. Suena increíble, ¿verdad? Antes de empezar, déjame preguntar algo muy simple. ¿Te ha pasado que empiezas una receta con toda la ilusión, pero cuando llega el momento de freír cebolla ya sientes que es un paso aburrido, largo o incluso incómodo? Si tu respuesta es sí, te entiendo perfectamente, porque durante años yo también lo hice así, hasta que descubrí este método que hoy voy a compartir contigo como si estuviéramos charlando tranquilamente en la cocina. Y aquí viene lo interesante, este truco no solo te ahorra tiempo, también mejora el sabor. Reduce el uso de aceite y hace que la cebolla quede en su punto perfecto sin esfuerzo. Es una de esas pequeñas cosas que, cuando las pruebas, dices como no supe esto antes? Pero antes de revelarte exactamente cómo hacerlo, quiero darte un mini consejo que ya puedes aplicar desde hoy. El tipo de corte de la cebolla cambia totalmente el resultado final. Mucha gente corta la cebolla en trozos muy gruesos o muy finos sin pensar, pero si la cortas en tiras medianas, hay demasiado finas hay demasiado gruesas. Logras que se cocen de manera uniforme y que libere sus ascos naturales de forma mucho más equilibrada. Este pequeño detalle es una gran diferencia. Ahora sí, vamos entrando en el truco principal, pero prestar atención porque aquí está la magia. En lugar de freír la cebolla directamente en aceite desde el inicio, lo que vas a hacer es comenzar con una pequeña cantidad de agua. Sí, agua. Sé que suena extraño, pero aquí está el secreto. Al cocinar la cebolla primero con agua, ayudas a que se ablande lentamente sin quemarse, liberando su dulzura natural sin necesidad de tanto aceite y calor agresivo. Colocas la cebolla en la sartén, agregas un chorrito de agua, no necesitas mucho, solo lo suficiente para cubrir ligeramente el fondo, y la dejas cocinar a fuego medio. Verás cómo empieza a volverse translucida poco a poco, sin dorarse este paso es clave, porque evita que la cebolla se queme antes de tiempo y permite que su sabor se desarrolle de forma más profunda. Y aquí viene algo que casi nadie te dice. Cuando la cebolla ya está suave y el agua se ha evaporado, recién ahí agregas una pequeña cantidad de aceite. En ese momento, la cebolla ya está parcialmente cocida, así que se dora mucho más rápido y de manera uniforme. El resultado es una cebolla dorada, dulce y deliciosa, sin el sabor amargo que a veces aparece cuando se fríe directamente desde el principio. Mientras haces esto, hay algo que quiero que tengas en mente. La cocina no es solo seguir pasos, es entender lo que está pasando. La cebolla tiene ascos naturales, y cuando se cocinan lentamente, se transforman y se intensifican. Este método permite que el proceso ocurra de forma más controlada. Ahora déjame hacer otra pregunta. ¿Alguna vez sentiste que tus platos no tenían toque especial que tienen las comidas de restaurante o de la casa de alguien que cocina increíble? Muchas veces, la diferencia está en detalles como este. No es un ingrediente secreto, es una técnica. ¿Y si estás pensando? Esto funciona para cualquier receta. La respuesta es sí. Puedes usar este truco para arroz, carnes, guisos, pastas,
Lo que quiero. La cebolla es la base de muchísimos platos. Y mayor como la cocina mayor to do lo demás. Además, este método tiene otro beneficio que me encanta. Es mucho más saludable. Es menos acid, reduces grasas innecesarias, y en así consigues un sabor espectacular. Es ideal si estás intentando comer mejor, sin renunciar al placer de una comida sabrosa. Ahora imagina esto, llegas a casa, quieres preparar algo rico, pero no tienes ganas de pasar mucho tiempo cocinando. Con este truco, reduces pasos, evitas errores comunes, y logras un resultado consistente cada vez. Es como tener un pequeño atallo secreto que siempre funciona. Y aquí entre nosotros, este tipo de trucos son los que realmente hacen que cocinar se vuelva algo placentero y no una obligación. Por cuando ves que te duce el bien, te dan más ganas de probar nuevas recetas, de experimentar, de disfrutar el proceso. Antes de continuar con más variaciones y secretos que puedes aplicar este método, quiero invitarte a que me cuentes en los comentarios. ¿Cómo sueles cocinar la cebolla? ¿La fríes directamente? ¿Le agregas sal desde el inicio o tienes algún truco propio? Me encanta leer esas cosas porque siempre aprendemos de otros. En la siguiente parte, te voy a mostrar cómo potenciar en más este truco con ingredientes simples que tienes en casa, cómo lograr diferentes tipos de sabor según lo que quieres cocinar y algunos errores que debes evitar para que siempre te quede perfecta. Así que cuide conmigo, porque lo que viene puede cambiar completamente tu forma de cocinar. Ahora que conoces este truco que cambia por completo la forma de cocinar la cebolla, déjame lavarte en paso más allá, porque aquí es donde realmente empiezas a dominar el sabor y a convertir algo simple en algo extraordinario. Porque sí, cualquiera puede cocinar cebolla. Pero no todos saben sacar el máximo potencial. Imagine esto, estás usando el método del agua. La cebolla está suave, translúcida, y justo en ese momento en el que el agua se evapora y agregas un poquito de aceite. Ahí es donde puedes empezar a jugar con el sabor de una forma muy inteligente. Por ejemplo, si quieres un sabor más intenso y ligeramente dulce, hay un truco increíblemente simple que puedes probar, añadir una pizca mínima de sal desde el inicio. Incluso cuando todavía estás usando el agua. Esto ayuda a que la cebolla libere sus jugos más rápido y acelera el proceso natural de ablandamiento. Pero ojo, no necesitas mucha sal, solo un toque, porque después puedes ajustar. Y aquí viene algo que pocas personas hacen, pero que marca una diferencia brutal. Cuando la cebolla ya está comenzando a dorarse, puedes agregar una pequeña cantidad de azúcar. Si azúcar pero muy poca, apenas una pizca. Esto no es para que quede dulce como póster, sino para potenciar la caramelización natural. El resultado es color dorado profundo y sabor que parece de restaurante. Ahora déjame preguntar algo. ¿Te gusta la cebolla más suave y dulce o prefieres toque más tostado y con carácter? Por dependiendo de eso, puedes controlar completamente el resultado con este método. Si la quieres más suave, simplemente mantienes al fuego medio bajo y no dejes que se dore demasiado. Pero si quieres sabor más intenso, puedes subir un poquito el fuego al final y dejar que tome tono dorado oscuro, siempre vigilando para que no se queme. Y aquí otro secreto que parece pequeño, pero no lo es, el tipo de sartén que es infla muchísimo. Una sartén más amplia permite que la cebolla se cocine de manera uniforme, sin acumular humedad en exceso. Cuando la cebolla está muy amontonada, empieza a cocerse en lugar de dorarse, y ahí es donde pierde a textura perfecta.
Ahora, imagina que estás preparando en arroz, en guiso o incluso una carne. Y empiezas con este base de cebolla perfectamente cocinada. Todo lo que agregas después via absorber y sabor. Es como construir una casa sobre una base sólida, todo mejora. Pero espera, por esto se pone en mixer. Hay variaciones de este mismo truco que puedes usar según lo que tengas en casa. Por ejemplo, en lugar de usar solo agua, puedes usar un poco de caldo, de pollo, de verduras, lo que tengas, y eso añade una capa extra de sabor desde el principio. Es en cambio pequeño, pero el resultado es mucho más profundo. Otra opción interesante es agregar identidad ya picado justo cuando la cebolla ya está suave. No antes, porque el ayo se quema más rápido. Este momento exacto permite que el ayo libere su aroma sin envolverse amargo, mezclándose perfectamente con la cebolla. Y aquí viene algo que me encanta por conectar con recuerdos. Es alor que empiezar a linear la cocina cuando la cebolla y el ayo se cocinan bien. Es aroma que te hace sentir en casa, que abra el apetito y que hace que todos pregunten. ¿Qué estás preparando? Eso no es casualidad, es técnica. Ahora quiero que pienses en esto. Cocinar no tiene que ser complicado para ser delicioso. Muchas veces, los mejores resultados vienen de entender pequeños detalles como este. Y hablando de detalles, hay errores muy comunes que quiero ayudarte a evitar, porque sé que te pueden arruinar el resultado sin que te dé cuenta. O de ellos es mover la cebolla constantemente. Sí, sé que parece contradictorio, pero si lo mueves todo el tiempo, no permites que se dore correctamente. Diala repasar os momentos entre cada movimiento para que pueda tomar color. Otro error es usar fuego demasiado alto desde el inicio. Eso quema el exterior antes de que el interior esté listo. Por eso este método con agua es tan poderoso, controlar el proceso desde el principio. Y hay algo más. Mucha gente agrega el aceite al inicio por costumbre, pero como ya viste, espera hasta que el agua se evapore cambia completamente el resultado. Es de esos cambios simples que transforman todo. Ahora déjame hacer otra pregunta rápida. ¿Te gustaría aprender más trucos como este? De esos que realmente hacen la diferencia, la cocina del día a día? Si es así, asegúrate de seguir aquí conmigo, porque siempre estoy compartiendo cosas que puedes aplicar de inmediato, sin complications. Porque al final de eso se trata, de cocinar mejor, con menos esfuerzo y más sabor. En la siguiente parte, te voy a mostrar cómo adaptar este truco a diferentes platos específicos. Cómo conservar la cebolla ya preparada para ahorrar tiempo durante la semana y en par de combinations que probablemente nunca has probado, pero que te van a sorprender muchísimo. Así que no te vayas, porque lo mejor todavía está por venir. Ahora sí, llegamos a una de mis partes favoritas, porque aquí es donde todo este conocimiento empieza a convertirse en algo práctico para tu día a día, algo que realmente te ahorra tiempo, te facilita la vida y además hace que cada plato que prepares tenga un sabor que sorprende. Imagine abrir tu nevera y tener cebolla perfectamente cocinada, lista para usar en cualquier momento. Suena como un pequeño lujo, pero en realidad es algo super sencillo de lograr con este mismo método. Y cuando lo haces una vez, te prometo que no vas a querer volver atrás después de preparar la cebolla con este truco. Puedes hacer una cantidad un poco mayor y guardarla en un recipiente hermético. En la nevera te dura perfectamente varios días, manteniendo el sabor suave, ligeramente dulce y listo para elevar cualquier receta en segundos.
Esto es ideal para esos días en los que estés cansado, con poco tiempo o simplemente no tienes ganas de empezar desde cero. Y aquí viene algo interesante. Cuando recalientas esta cebolla, el sabor incluso se intensifica un poco más. Es como si todos los aromas se integraran en mixor. Solo necesitas calentarla os minutos en la sartén o incluso añadirla directamente a lo que estés cocinando. Ahora piensa en esto, estás preparando un arroz sencillo. Normalmente sería solo arroz, agua y sal, algo básico. Pero si agregas un par de cucharadas de esta cebolla y listo, el resultado cambia completamente. Es vuelve más aromático, más sabroso, más completo. Es tipo de detalle que es que alguien pruebe tu comida y diga esto está increíble sin saber exactamente por qué. Y no solo funciona con arroz, puedes usarlo en tortillas, en pastas, en rellenos de empanadas, en carnes, en salsas. Incluso en un simple huevo revuelto, esto de cebolla vieja transforma algo cotidiano en algo especial. Ahora déjame compartir una combinación que pocas personas prueben, pero que es una maravilla, cebolla cocinada con este método. Un toque de mantequilla al final y unas gotas de limón, parece algo muy simple, pero el contraste entre lo dulce, lo ácido y lo cremoso crea un equilibrio espectacular. Es perfecto para acompañar carnes o incluso para servir sobre pan tostado. Y aquí viene otra idea que te puede sorprender. Si te gusta experimentar, puedes añadir especias suaves durante la fase final, cuando ya agregues el aceite. Por ejemplo, un poco de pimienta negra, pimentón dulce o incluso una pizca de comino. Cada especialidad en carácter diferente a la cebolla, adaptándola al tipo de plato que quieres preparar. Ahora quiero que te imagines cocinando sin esters, sin prisas, con juegos a tallos inteligentes como este. Porque muchas veces creemos que cocinar requiere mucho tiempo o técnicas complicadas, pero la verdad es que está en los detalles. Y este truco es exactamente eso, un detalle que cambia todo. Además, hay algo que no puedo dejar de mencionar. Y es el beneficio para tu salud. Al usar menos aceite y cocinar de forma más controlada, reduces el exceso de grasa sin sacrificar sabor. Y la cebolla, como sabes, tiene propiedades increíbles, es rica en antioxidantes, ayuda a la digestión y aporta toque natural que hace que los platos sean más equilibrados. Es decir, no solo estás cocinando más rico, también estás cuidando tu cuerpo. Ahora déjame hacer una pregunta muy rápida. De esas que me encanta leer después. ¿Te animas a probar este truco hoy mismo? ¿O ya estás pensando en qué receta lo vas a usar primero? Cuéntamelo, porque de verdad me encanta saber cómo aplicas estos consejos en tu cocina. Y antes de cerrar, quiero dejarte con una idea muy clara. La cocina no es cuestión de hacerlo perfecto, sino de disfrutar el proceso y encontrar formas de hacerlo más fácil y más sabroso. Y cuando descubres trucos como este, todo cambia. Porque no estás siguiendo pasos por obligación. Estás entendiendo, creando y disfrutando. Así que la próxima vez que tengas una cebolla en la mano, recuerda esto, no necesitas freírla desde el principio para lograr un resultado increíble. Con un poco de agua, paciencia y este método, puedes conseguir algo mucho mejor. Y quién sabe, tal vez este pequeño cambio es convertir en un nuevo secreto favorito en la cocina. Nos vemos en el próximo video, donde te voy a compartir más trucos simples, prácticos y poderosos que realmente hacen la diferencia. Por cocinar bien no tiene por qué ser complicado. Solo necesitas saber cómo hacerlo. Y ahora sí,
Te toker e ti ponerlo en práctica.